equal 9. Oh, 0. 2 plus 1. Utak magaling din. Butang galing talaga oh. Oh, ito na naman. 1 minus 1 equals 9. Dalawang moves na naman to guys. To make the equation correct. Ito, 2 moves na naman, 2 moves. 1 minus 1 equals 9. For $100 na naman to. Oh, ito, players. Ano mo? Players. Ito yung mga players natin, oh. Yeah. Players. 1 plus 1 equal 1 minus 1. 1 minus 1 equals 9. 2 moves gawing equation correct. 3 times 3 yan. Paano siya maging tama? Dalawang ano? 2 moves. 2 moves. 1 minus 1? Oh, equals 9. Kailangan. 2 moves, no? Oh, 2 moves. Ano ba yung 1 minus 1? Anong equals yan? 0. 1 minus 1 equals 9. Gawin tong 2 moves gawing correct na equation. Logic guys, logic. Go. Kaya. Ito na naman. Bigyan ang player. 0 yan, 0. Eh? Dapat 0. Di, to make the equation correct. O so may correct equation na? Times. Di, basta gawin mo yan. 2 moves. Pagbuhat ng equation dyan na 2 moves. equal 9. Oh, 0. Hindi yan. Mali. Oo, so mali. Di, mali. Di man ma-out yan. Di bawasan. 2 moves. 2 moves lang, hindi mo bawasan yung Ito. Bawasan yan. Ito. Gi. 2 moves? Oh. 2 plus 1. Utak magaling din. Hindi, Brad. Mali, Brad. Equals man. To make the equation correct man. Ay, wala equals. Wala, may equals. Mali pa rin. Mali pa rin. Mali. Di tama yun, Kid. Kunin mo yung isa na yun, no? Isa. Ulit. Kunin mo 2 moves. Lagay mo doon, 11 minus. Brad, din si Brad Jade. May nag-analysis yan eh. 2 na plus. Walang equals. Walang equals, kulang. 3 sakto, 3 naman. Brad din. Pero yung equals sa niya, kulang. Ito, Brad. Anong 1. Ano yan? Ano yan? Butang galing talaga oh. Ay, sa'yo ito Brad. Yan nagwagi. Ito ang nagwagi. Yan ang nagwagi, $100. Salamat. Grabe. Matalino.